Renacom AAC Blocks. It saves 30% in steel, cement and labor costs. ഓരോ ചതുരശ്രടിയിലും സന്തോഷം. I remember when I was diagnosed with lymphoma, I kept changing doctors because it took me some time to ഒരു റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ എന്നെ ചികിത്സിക്കണം, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന 1000 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് സൈക്കോളജിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും. അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 24 you're diagnosed with something which is I think kind of catapults your life to thinking like an old person, and suddenly, because you do associate terminal diseases with old age, right? So you're not expecting to be ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേർഡിൽ ക്രോസ് ചെയ്യും, അതോ നമ്മളെ തടുത്ത് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. സോ ഐ കെപ്റ്റ് ഡൂയിങ് മൈ I was at a very sensitive point because I was already advancing to a stage 3. And I remember I was waiting for the right doctor, and some of the biggest names in Chennai, I was not happy with the way they responded to some of my questions. I felt they were too busy for me. So that is where, someone like Dr. Joy and the amount of time we spent together on our very first visit mattered so much to me, because എടുത്തു പറയേണ്ട വേറെ കാര്യം is ഒരു fantastic bloodline എന്നാണ് Dr. Joy വരുന്നത്. The program that we are launching here today, which is the breast cancer screening program, is going to be made available to women at unbelievable prices, extremely competitive, and you cannot imagine getting something like this anywhere, because it takes a lot of infrastructural restructuring to get something like this offered to people at such a beautiful price. So ഞാൻ encourage ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സ്ത്രീകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന്, because 30-35 കഴിഞ്ഞാൽ it's an ideal time for every woman to start doing self breast examination, plus people like me who have had a history with cancer in the past, എപ്പോഴും ഒരു സെക്കൻഡറി ക്യാൻസർ സിമിലർ ഏരിയയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. So it is always good to stay ahead of the disease. But most often നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു mistake when it comes to cancer especially is we are allowed the fear to get ahead of us. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ്, ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയാണ് മാറ്റേണ്ടത്. ഇന്ന് ലോകം ഒരുപാട് മാറുന്നു. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ when I was diagnosed 2009, ആ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ളൊരു ടൂൾ, ഇൻഫാക്ട് ഈവൻ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് എത്തിക്കാൻ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സി ടുഡേ വി ഹാവ് I've seen a patient and the mother making a nice TikTok video. It could be from the hospital when the person's going through chemo. So the world has changed a lot. Innu oru pedi swapnam alla cancer. So that also means that you need to keep in mind, earlier you diagnose, and experience ennaanu parayunnathu, the earlier you diagnose your cancer, the better the outcome. And trust me, I vouch for this. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും that നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലോ നമുക്കോ അത് ബാധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. സോ I always tell people, whether you have it or not, someone you know, I'm sure, is fighting cancer right now. So how to make the job easier for them? How can you help them? ഒരു സേവനമാണ്.
നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ, നോളജ് അത് ഷെയർ ചെയ്യാം. സോ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് മീൻസ് great outcome. So I always believe as much as bad is happening in this world, there's also a lot of people who are doing amazing greatness and good for this world as well. So Dr. Joy, thank you so much for making me a part of this, with this association. I think I'm going to gain a lot. It's not another selfish interest in down. So I'm going to take this as an act of service as well, and I promise that every support that you need in every way will be there till I breathe my last. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. 1/9, 1/8 സ്ത്രീ, ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ത്രീകളെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/9 അല്ലെങ്കിൽ 1/8 സ്ത്രീകൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻസറാണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ 2 സ്ത്രീ, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 2 സ്ത്രീ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ 5 പേരെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളെ മരിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് വളരെ താമസിച്ച് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നേരത്തെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഡോക്ടർമാര്, ഇഷ്ടംപോലെ ആധുനിക ഫെസിലിറ്റീസ്, ആശുപത്രികൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് 3, സ്റ്റേജ് 4 80% അല്ലെങ്കിൽ 65% മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സ്റ്റേജ് 3, സ്റ്റേജ് 4 എന്നാൽ ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതിനെ നേരത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിന് പറ്റിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം, അതാണ് ഡോക്ടർ ജോയ്സ് മാമോഗ്രാഫി. ഏറ്റവും നേരത്തെ 10 കൊല്ലത്തിന് ഒരു രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം, അതാണ് ഡോക്ടർ ജോയ്സ് മാമോഗ്രാഫി. അത് വെറും ഒരു നോർമൽ മാമോഗ്രാം ഇല്ല, 3D ഡിജിറ്റൽ ടോമോ മാമോഗ്രാഫി, ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട്, നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇലാസ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാമോഗ്രാഫി. എന്നിട്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ MRI ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാക്കേജിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന അവർക്ക് PET-CT ആണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു 10 കൊല്ലത്തിന് ഉള്ള ഒരു സ്ക്രീനിങ് പാക്കേജ്, അതാണ് ഡോക്ടർ ജോയ്സ് മാമോഗ്രാഫി. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വീഡിയോയുടെ രൂപത്തിൽ കാണാം. Renacom AAC Blocks. It saves 30% in steel, cement and labor costs. ഓരോ ചതുരശ്ര അടിയിലും സന്തോഷം.